Good morning, students. This week we shall have an overview of the chapter The Hour of Truth by Percival Wilde. We shall have a quick look on the topic, like the first page. You see that the setting of the play, because it is set in the parlor, sitting room of Robert Baldwin's house. Robert Baldwin is the protagonist of the play. Protagonist means one who plays the leading role of a story or a play. Protagonist. So Robert Baldwin's parlor. Parlor means sitting room of Robert Baldwin. He has gone out, and the other family members, his wife, his children, are waiting for his return. And the climate is given there. It's hot and sultry, dry, but there is a hope of rain too, because lowering clouds indicate rain. And he has gone out. Robert Baldwin has gone out, and the family members are curiously waiting for his return. And you know that one is smoking a pipe, and the other is knitting. Mom is knitting, Martha is knitting, and Evie is anxiously looking out, waiting for her father. And that's the first situation. And this that in between we see that we see the dialogues, conversation between the family members, and we get to know the glimpses of the case. We get to know something about the situation. And they say that that he has gone out. That what does Mr. Gresham want with him? What does Mr. Gresham want him to? He wants to. What does Mr. Gresham want him with? So this is the dialogue that we see that he has done anything wrong. So from that instant, that point, another character is introduced, Mr. Gresham. Mr. Gresham. So Robert Baldwin has gone out to meet Gresham. And in the next dialogue, we see that Gresham has been arrested. You mark all these statements in the text too. Gresham has been arrested. So at that point, we come to know that Baldwin has gone out to meet Gresham, and Gresham has been arrested. And in the Martha's dialogue, we get to know that something happened in the bank. So Gresham and Baldwin were working together in a bank. Baldwin has gone out to meet Gresham, and Gresham is under police custody. And Martha says that I didn't know anything about that until I saw it in the papers. I didn't know anything about this until I saw it in the paper. So it is already published in the media. Some problem is there, and for that Gresham is under police custody, and it is already published in the newspapers. And your father wouldn't tell me to draw my money out. He thought it wasn't loyal to Mr. Gresham. So something went wrong with the bank, and Martha has deposited some money, and she wanted to withdraw that amount. But Baldwin wouldn't allow that. Baldwin wouldn't allow her to withdraw her money. So she did it on her own account. So she comes to know about something went wrong with the bank affairs, and when she knew about that, she wanted to withdraw her deposits, but Baldwin, her husband, wouldn't allow that because it's not loyal to the boss. So, but she withdrawn her amount on her own accord. Accord means on her opinion. And she says that, do you think that father had anything to do with that? So Martha says that wrecking of the bank. So here comes the problem. Wrecking of the bank.
Martha says that it's something that wrecking of the bank. So at that point, we readers come to know that the bank wreck has happened. Bank wreck എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ തകർച്ച. Bank wreck has happened, and Baldwin and Gresham is also involved in that. It is what papers are saying. And in the next page, we see that he was acting under Gresham's orders. They said that only he could have known. Only Gresham could have known. Here we come to know that Baldwin is working under Gresham, and if anything happens in the bank, if anything happens wrong in the financial enterprise or that bank, Baldwin would know that. So Baldwin is in a place of prominence. He was acting under Mr. Gresham's order. Gresham's orders, did he have to follow them? I don't believe your father ever did a wrong thing. So that is the belief of Martha in her husband. She trusted him completely. She says that your father will never do a wrong thing in his life. He found out by accident. But he found out this by accident. I don't know. I suspect something he said. You see, I can't even done anything. He can't even done anything wrong. He wouldn't do anything wrong. Something that he found out something by accident. Again, in order to justify the same point, John says that I met Donovan. Donovan is another employee in the bank and the athletic club, and he said there was anything wrong until the crash came. Nobody had any idea that there was anything wrong until the crash came. So there was a problem. Nobody knew that there was a problem until the crash. It means complete last stage of a wreck on a crash. Means crash until the crash came. Until the last stage, nobody knew that there is a problem. And he said that he had been working there for 8 years. And he has taken care of the rest. Means he thought he was taken care of the rest of the life. Means he believed that he was safe for the rest of his life. He got married on the strength of it. One morning there was a sign up. Bank closed. Sign up means bank was closed, locked. And it was a bolt out of clear sky. Bolt out of a clear sky means it was an unexpected incident. Really unexpected attack incident. And he said governor. See the word? His son always refer him as governor. Father as governor. Governor must have known, I swear, nobody else did. Because he believed that if anything goes wrong with the bank, he must be knowing that. Governor must have known it. He will swear nobody else. You see, father was closer to Gresham. So he must be knowing this. And if anything goes with the bank, he must be knowing. Then father is the only witness against John Gresham. Me named after him. You know the later incident. Me named after him. He says, me named after him. Father is very close to Gresham. So if anything goes wrong in the bank, father must be knowing that. And he named me after Gresham because his father, Baldwin, was so close to Gresham, so that he named his son as John Gresham to express his love or to express his admiration to his boss. He named his son as John Gresham. And in the next page you see that there is John Gresham, grown rich in 20 years, and the governor pegging along as his secretary. So here we get to know the relationship between Gresham and Baldwin. Gresham was working in a bank, and the bank was run by the boss was Gresham, and Gresham has grown rich within 20 years.
and my governor means his father, pegging along. Pegging along means working hard as a secretary at $60 a week. That's a meager amount. വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ളൊരു സംഖ്യ. So he was working hard under Gresham and for $60 in a week. Your father never complained. So Martha reminds him, your father had no complaints. That's the pity of it. He didn't complain. He will have his chance tomorrow. He will have his chance. So John believes that his father was pegging along, working hard under Gresham. So tomorrow he is going to have a chance. Tomorrow he is going to have a chance that when he is through means through the trial, vicharanakide, he will put John Gresham where he won't be able to hurt anybody for a while, wasn't satisfied with underpaying his employees, had to rob his depositors, serves him jolly well right. Here we see the attitude of John, that he says that tomorrow my father would have a chance. He will send him to prison, and he will send Gresham to prison because he had underpaid my father. Underpaid means ആവശ്യത്തിനുള്ള salary remuneration കൊടുക്കാതിരിക്കുക. Underpaid me. He robbed his depositors. അപ്പോൾ ബാങ്ക് റെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, തകർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. Robbing means that cheating the depositors. So he must be served right. Again Martha says that. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ അവരുടെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി, ആ ഫാദറിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അവർ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. അച്ഛൻ എത്രത്തോളം മീൻസ് സത്യസന്ധനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ളത് അമ്മയും, മാർത്ത and his son John and Evie. I don't think your father would like you to talk like this. I don't like means your father is so loyal, sincere to his boss that he would never like you to talk like this. Your father has nothing against Mr. Gresham, that he will tell the truth, nothing but the truth. So here Martha too proves the same thing. He will tell the truth. He will tell the truth. And again, you stay here, let me talk to her. I mean, at that time Baldwin enters. So far you have seen that how well Martha stands firm on her feet, or she believes that her husband is sincere. Her son believes that her father will never commit a mistake. Her daughter believes that her father will never commit a mistake or never will indulge in a wrong thing. By that time father enters and he says, they inquire why he was out, or why he met Gresham at this time. And he says that John says that you think it's about your time, you told us something. So till then Baldwin has never revealed what's happening in the bank. വീട്ടുകാരോടൊന്നും ബാൽവിൻ ഈ ഒരു കാര്യം ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കാര്യവും ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഹി നെവർ ഷെയർഡ് എനിത്തിങ് വിത്ത് ദ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ്. സോ ഹിയർ ജോൺ സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ദാറ്റ് യു told us something. That you told us something. It is time that you told us something. Samayamai, high time that you told us something. Told you something? I don't understand. People have been talking about you, saying things. What kind of things? So he says that so people have been talking about the issue. So you tell us the truth. And you can imagine rotten things. I couldn't contradict them. Contradict means I couldn't disagree with them. Then do you have to know? Wasn't enough that you knew your father? So father asks him, do you want to know the truth, or do you believe in your father? Then he says, it was only a day before the smash up I found out what Gresham was doing. He would have to make good. He said he couldn't. So before the smash up, before the day, before the smash up, before the crack, I knew about what Gresham was doing. And what happened? I told him he would have to do the best he could, and the first step would be to close the bank. So
Only day before the smash, Baldwin knew the activities or the problem, and I asked him to close the bank. I didn't think it was necessary, but let your name rest under a cloud. Martha says that. But your name rest under a cloud means dubious, doubtful. You too doubtful means now your position is also under a cloud. Under a cloud means dubious, doubtful. നിങ്ങളുടെ പൊസിഷനും ഇപ്പോൾ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലാണ്. It will be cleared tomorrow. So in the next page, 55, it will be cleared 24 hours. And that wouldn't be necessary, John. He wanted you to lie to save his skin, wanted you to perjure yourself. So that's a question. To save the skin means save the image. Do that here his boss Gresham want you to lie. ഒന്നൊരു നുണ പറഞ്ഞാൽ അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണോ? That wouldn't necessary, but he just wanted me to have an attack of poor memory. അതാണ് ഗ്രഷാമിനുള്ള ആവശ്യം. That he demanded I should have a attack of poor memory. I should have an attack of poor memory. And John Gresham will go to jail. No power on earth can save him from it. But he wants me to forget a little, just the essential things I don't remember. ഈ ബാങ്ക് ആവുമ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ കണക്കുകളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുക, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റസ്. അപ്പം ദാറ്റ് ജോൺ ഗ്രഷാം വാണ്ടഡ് മീ ടു സേ ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ വെനെവർ ദേ ത്രൂ ദ ഇൻറ്ററോഗേഷൻ, ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ട്രയലിൻ്റെ സമയത്ത് ഐ ഹാവ് ടു മീൻസ് ബാൽവിൻ ഹാസ് ടു പ്ലേ ലൈക്ക് an attack of poor memory, ഓർമ്മയില്ലാത്തതുപോലെ, ജസ്റ്റ് സേ ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. ബട്ട് ജോൺ സേസ് ദാറ്റ് ഇവിടെയൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ നോക്കൂ. ദാറ്റ് ലൈ ഡാറ്റ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ലൈ ഡാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ എവറി ഡേ ആൻഡ് ദേ വുഡിൻറ്റ് ടച്ച് മീ. വാട്ട് ഡിഡ് യു സേ? വെൽ സൺ, വാട്ട് വുഡ് യു ഹാവ് സെഡ്? I would have told him to go to the devil. So if anybody requested me to tell a lie, I would just say that, go to hell, go to the devil. Then I knew. I didn't use your words. He is too old a friend of mine. So I couldn't say go hell, but because he is an old friend of mine, I didn't mince matters. I understood what I meant. There wasn't much to say, you see. He was not surprised. So when I refused, see that Gresham was also sure about his character. His boss was also sure, as the family members, his boss was also sure about his character. He was not surprised. He was not surprised when I refused. He was known to me for 35 years. So you get the relationship. 35 years. He's known to me for 35 years. And who is known for me for 35 years doesn't expect me to haggle. Haggle means argue with my conscience. So as he knew me for 35 years, he never expect me, or he would never argue with my conscience. If it had been anybody else, it would have stuck him across the face. But John Gresham and I were boys together. You get to know the relationship again in this statement. We had been together boyhood days. We worked side by side, and I have been his employee ever since he started for himself. He is desperate, totally desperate, or he wouldn't have offered me money. This is the turning point. This is the turning point of the story. Means here the play, the attitude of the people change. Offered you money? Yes, $100,000. So I have got only a few days to live, and
I will live those I have lived in the rest of my life. I'll go to my grave clean. This is the most important dialogue delivered by Baldwin, in which that powerful dialogue which shows the integrity of his character. The powerful dialogues, that one of the powerful dialogues which shows the integrity of his character. I will go to my grave clean. So in the activity session, you have a question, you have an activity like find out the important dialogues from the play, and to identify who's the speaker and who's speaking to whom. So here this is an important one. And second, Robert, he put it aside for me without anybody knowing it. It is out of his private fortune. So this amount is not from his extra money. It is his private property, and he has offered me $100,000. Evie, hypnotized, see the change, hypnotized. Agadil madi maradu, because she has never expected such a huge amount. I could have had it for one yes or a note or a look of the eyes. So Baldwin says that I could have earned a lot, means a huge amount, like $100,000, because he works for $60 a week. So I could have earned $100,000 for just a word yes, or just a nod of my head means തലയാട്ടൽ, അതല്ലെങ്കിൽ look, blink from the eyes. How do you know he meant it? His word is good. He never lied to me. I suppose my eyes must have shown something I didn't feel. He noticed this. He unlocked a drawer and she showed me 100,000 in $1,000 bills. They were genuine, and just three words. I don't remember എന്ന 3 words means that 3 words would have earned me $100,000. But Baldwin says that here also you see the character. That 3 words would shock me. ശ്വാസം മുട്ടിക്കും എന്നെ if I tried to speak them. For some other reason, for some other men, perhaps it would be easy, but for me, all of my past would rise up. All of my past would rise up and strike me in my face. It's an important dialogue from Baldwin, and he says that my past means എൻ്റെ ancestors, എൻ്റെ പരമ്പരാഗത തറവാട്ട് മഹിമ, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പഴയ ജീവിതം മീൻസ് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ജീവിതം, ദാറ്റ് വുഡ് റൈസ് അപ്പ് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് ഹിം അക്രോസ് ഹിസ് ഫേസ്. സോ ഇഫ് ഐ അക്സെപ്റ്റ് ദറ്റ് മണി, മൈ പാസ്റ്റ് വുഡ് റൈസ് അപ്പ്. മൈ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ആൻസിസ്ട്രി, എൻ്റെ പാരമ്പര്യം, എൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. സോ ദാറ്റ് വുഡ് റൈസ് അപ്പ് ആൻഡ് strike. It would mean to the world that for years I had been living a lie. And it was not the honorable man I thought I was. When John Gresham offered me money, I was angry. But when I rejected it, he showed no surprise. See that? He too, Gresham too believes that his friend is a person of integrity, that he is not surprised. When I rejected such a huge money, when I refused to accept such a huge amount of money, my friend was not surprised, because he knew my integrity. That was a compliment. Mark it. That's a compliment, real compliment. When I refused to accept such a huge amount of money, my friend was not surprised. It's a compliment. A compliment which cost you $100,000. Will the depositors lose much, Robert? The depositors will not lose a cent. So, hereafter, you see the attitude change. The attitude of the characters change. Till now, they all believed that
Baldwin is a man of integrity, Baldwin is a man of sincerity and trustworthiness, and they believed that he will never commit a mistake in his life, and he is a man of integrity. But hereafter, when he was offered $100,000, you see the attitude slightly changes. The attitude of the other character slightly changes. First question comes from Martha. She says that, will the depositors lose much? Depositors save means if you save Gresham, will depositors lose anything? Depositors വല്ല നഷ്ടവും വരുന്നുണ്ടോ? No. Depositors will not lose a cent. So that is her justification. Martha പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവർ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്. അടുത്തത്, they had to print something they guessed, I know, but you never said before. I left that for Gresham. It will come out tomorrow. Why tomorrow? Why didn't you say this before? Papers asked you enough. Nothing forced me to answer. Okay. Next thing, they are going to punish Gresham, aren't they? So he is going to be punished. He is going to be punished after tomorrow's trial. Yes, I am afraid so. Misappropriating the funds. He said, misappropriating the funds. That's the thing. So he is going to be arrested for misappropriating the fund. And what's the crime? I know that, but what's the crime? What's the crime? Nobody loses a cent. Nobody loses anything. Nobody loses anything. So that is Evie's justification. She says that tomorrow Gresham is going to be punished, but nobody loses a cent. Nobody loses anything. So why should he punished? Why should he be punished? A crime is nevertheless. It's a crime. It's a crime because he has committed a crime. And they are going to punish him for it. Do you think that's right, Governor? Again, Gresham. Now here you see the John Gresham's comment. Do you think that's right? Because your boss is going to be punished for no crime that he has that he has never committed a crime. He has never robbed anyone. Nobody loses anything. But still he is going to be punished. Do you think it's that right? My opinion doesn't matter. But I think I am sorry for Gresham, terribly sorry. It's nothing but technicality. Nobody loses a cent. Again, John too says the same thing. Nobody loses anything. Before that, you have seen that John was particular about sending him to prison. John ഇങ്ങനെ ആവേശം കൊണ്ട് പറയായിരുന്നു that he should be sent to prison. He should never rob his depositors. But now he has totally changed his attitude. He says that nobody loses a cent. Would it be such an awful thing, Father, you let him off? Awful. Don't you think that it's an awful, very bad thing that you sent your friend to jail? I could, Evie, but I am not the judge. But you are the witness. He said, I am helpless. Baldwin says that I am helpless. I can't do anything. But Evie reminds him that you are the witness. You have a chance. You have a chance to save him. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ആ $100,000 എന്ന് പറഞ്ഞത് മുതൽ ഇവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറാൻ തുടങ്ങി. ജോൺ says that nobody loses a cent. Martha says that nobody loses a cent. So why should you punish him? And it is going to be a nasty mess if you put John Gresham in jail with your son named after him. It's not going to be pleasant. John Gresham Baldwin. So here John Gresham, his son, is brainstorming him or trying ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരു psychological move ആണ് from John. He says that you are going to imprison or you are going to imprison your boss. It's going to be an insult for him because you named your son
after him. Means you named your son in order to express your love and admiration for your boss. You named your son after him. Normally we name, നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഏത് റിലിജിയനിലായാലും we take the name of saints, or we take the name of God, or we take the name of our forefathers in order to show the love and admiration for them. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ മുതുമുത്തശ്ശന്മാർ, ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ്, ആരുടെയെങ്കിലും പേരെടുക്കും, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ പേരെടുക്കും, ചിലപ്പം വലിയ സെയിൻസിൻ്റെ, പുണ്യോളന്മാരുടെ പേരെടുക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഫറ്റിൻ്റെ പേര്, അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവങ്ങളുടെ പേര് എടുക്കുന്നത് in order to show your love and admiration for that particular person. അവരോടുള്ള സ്നേഹം, ബഹുമാനം, ഇഷ്ടം കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പേരിടുന്നത്. അതുപോലെയാണ് ജോൺ ഗ്രഷാം ഗ്രഷാം ഹാസ് ബീൻ നെയിംഡ് ആസ്, ഹാസ് ടേക്കൺ ഗ്രഷാംസ് നെയിം. അപ്പോൾ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഷോ യുവർ ലവ് ആൻഡ് അഡ്മിറേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഡിസ്ഗ്രേസ്. എന്നിട്ട് അയാളെ തന്നെ ജയിലിലേക്ക് അയക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഡിസ്ഗ്രേസ് ബോത്ത് ടു യുവർ ബോസ് ആൻഡ് യുവർ സൺ. അത് അടുത്ത ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. ആക്ച്വലി ഇത് സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവാണ് അതൊക്കെ. അടുത്ത ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒരാൾക്കും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ദെൻ വൈ ഷുഡ് ഹീ ബി സെൻഡ് ടു ജയിൽ. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ, യു നെയിംഡ് യുവർ സൺ ആഫ്റ്റർ ഹിം ബിക്കോസ് യു ഹാഡ് സച്ച് റെസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ് ലവ് ടുവേർഡ്സ് ഹിം. അത് ദാറ്റ് യു ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ഡിസ്ഗ്രേസ് ടു ദാറ്റ്. അടുത്തത്, റോബർട്ട്, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് യു സെഡ് ബിഫോർ. വാട്ട് ഡിഡ് മിസ്റ്റർ ഗ്രഷാം വാണ്ട് യു ടു ഡു for him? Get him off tomorrow. You could do that by answering I don't remember when they ask me dangerous questions. And you remember? Yes, nearly everything, no matter what they ask you. I can always refresh my memory because I have notes. So അടുത്ത question, അതായത് they wanted you to say that I don't remember. So for that I don't remember you will get $100,000. And you remember, പാരൻസ് ഇങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ചോദിക്കുകയാണ് ബാൽവിനോട്, യു റിമെമ്പർ എവറിത്തിങ് ക്ലിയർലി? I always refresh my memory with notes. Means as it is financial status, I have to keep notes. Then with notes, without notes you wouldn't remember? What do you mean, John? As a matter of fact, you will have to rely on your notes nearly altogether, won't you? Everybody won't be far from the truth if you say I don't remember, because as you can't remember anything without notes. So that's the thing, that's the justification. You can't remember anything without notes. So it is true that, it is nearly true that I don't remember, because you can't remember anything without notes. നോട്ട്സ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. പിന്നെ അതും ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എന്നതുമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല. സോ ദർ ഈസ് നോ ഫോൾട്ട് ഇൻ സേയിങ് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ. As a matter of fact, you will have to rely on your notes. It's a very important one. Everybody else does the same thing. Then it won't be far from the truth if you say I don't remember, because it's something similar to that I don't remember. If you can't remember anything without notes, then it is okay that you don't remember. It's okay. I don't see that Mr. Gresham is asking so much of you. Again, Martha says that. I don't see that Mr. Gresham is asking so much of you. വലിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും, വലിയൊരു ആവശ്യമൊന്നും അല്ല ഗ്രഷാമിൻ്റെ. മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ തിങ്. മാർത്ത പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഗ്രഷാം നിങ്ങളോട് വലിയൊരു കാര്യമൊന്നും അല്ല ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ തിങ്. യു ക്യാൻ ഈസിലി ഡു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ, ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ എനിത്തിങ് വിത്തൗട്ട് നോട്ട്സ്. ബട്ട് മാർത്ത, സോ ബാൽവിൻ ഒരു ദേഷ്യത്തിലാണ് വിളിക്കുന്നത്. മാർത്ത, ഐ എം ആസ് ഓണറബിൾ ആസ് യു ആർ. ഐ എം ആസ് ഓണറബിൾ ആസ് യു ആർ. നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അഭിമാനമുള്ളവളാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾ ഇതിൽ തെറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഗോസ് വിതൗട്ട് സെയിങ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് സീം റൈറ്റ് ടു മീ ടു സെൻഡ് എൻ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് ടു ജയിൽ. അതാണ് മാർത്തയുടെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ. Doesn't seem to me that to send an old friend to jail is not a good thing. Now don't interrupt me. I have been thinking the day John was baptism. മാമോദീസ മുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോർ ഫാദേഴ്സിൻ്റെ, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പേരിടുന്നത്.
Mr. Gresham stood sponsor for him. And how proud we were, and when we came home from the church, you said, do you remember what you said? What was it? Said, Martha, may our son always live up to the name which we have given him. That you were so that you loved him so much, you admired him so much, that you wanted to live, you wanted your son to live up to that image. That's why you named him as John Gresham. Do you remember all these things? Then, very sad. It would be very sad if the name of John Gresham, our son, could come to grief through you. So, if you send your friend to jail, your son's name would be disgraced. If you try to disgrace your boss, your son's name will also be disgraced. അവനെ കൂടി നിങ്ങൾ തരം താഴ്ത്തുകയാണ്, ഡിസ്ഗ്രേസ് ചെയ്യാണ്. Martha, you are telling me to accept the bribe? Why do you call it a bribe money, father? So he asked. At last, Baldwin asked, do you all want me to accept the bribe? അപ്പം കൈക്കൂലിയായിട്ടുള്ള ഈ പണം വാങ്ങണമെന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? സോ ഇവി അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ശരിക്കുള്ള ഫേസ്, മീൻസ് ദേ റിവീൽ ദെയർ സെൽഫ്സ് മീൻസ് ലൈക്ക് ദേ സേ ദാറ്റ് real self. Why do you call it a bribe money, father? You can give prettier name for it. You are underpaid. You had been underpaid all these years. You know, it was my $60 for a week. So you had been underpaid. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഒരു വളരെ തുച്ഛമായ സംഖ്യയ്ക്കാണ് ജോലി എടുത്തിരുന്നത്. You had been underpaid for a week. Means $60 a week. And 100,000 represents difference what he had paid and what he actually been worth. So you can take it as a difference, compensation that actually you deserve more amount. അപ്പം ഇതൊരു കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. കാരണം ഇത്ര കാലം ചുരുങ്ങിയ സംഖ്യയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്തതിന് യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ കോമ്പൻസേഷൻ. അടുത്തത്, യു ഹാവ് വർക്ക്ഡ് ഫോർ ഹിം ഫെയ്ത്ത്ഫുള്ളി ആൻഡ് ഹി സെഡ് ഹി ഹാഡ് പെയ്ഡ് മീ ഹി ഷുഡ് ഹാവ് ഐ വുഡ് ഹാവ് പുട്ട് മൈ by more than 100,000 by now. So Baldwin says that if it is a compensation, I deserve more than this. ഇത് ഇനി കോമ്പൻസേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ സംഖ്യ എനിക്ക് ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That's so, isn't it, Dad? Who knows? I never asked him to raise my salary. When he raised, it was on his own account. Because as I worked with him, I never asked for a raise in my salary. ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും എൻ്റെ സാലറി കൂട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എത്ര ക്ലോസ് ആണെങ്കിലും I never requested for a raise in my salary. And what do you think of it? If you go on the stand tomorrow, ഇവി പറയാണ്, and they all put Gresham in jail, what will people say? ജനങ്ങൾ എന്തു പറയും? They will say, I have done my duty. When they find out that they haven't lose any money, John Gresham tells them that he will pay back every cent. They won't want him to go to jail. They'll feel sorry for him. At the Evida justification. If you send your friend to jail and the depositors lose nothing, then they will feel sorry for Gresham. Naturally, നിങ്ങൾ നാളെ കോർട്ടിൽ ഗ്രഷാമിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നു, ഗ്രഷാം പ്രിസണിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിന് ഒരു പണവും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല, എല്ലാം തിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രഷാമിൻ്റെ വാദം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സ് നോർമലി അയാളോടൊരു ശത്രുതയില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് സിമ്പതി തോന്നാവുന്നത് ആരോടാണ്? ഗ്രഷാമിനോട്. മറിച്ച് ശത്രുത തോന്നുന്നില്ല, മറിച്ച് അവരോട് സിമ്പതി തോന്നും. കാരണം ഒരു ഡെപ്പോസിറ്ററിനും ഒരു അണാ പൈസ, സെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ പൈസ, അതുപോലും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് ഹി ബി സെൻറ്റ് ടു ജയിൽ? അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും ഇവി റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ്, ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിനും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, പിന്നെ അയാളെ എന്തിന് ശിക്ഷിക്കണം? യെസ്, ഐ ബിലീവ്, ഐ ഹോപ്പ് സോ.
and they won't feel too kindly disposed towards a man who helps put him in jail. അപ്പം നിങ്ങളെ ഇതുവരെ സഹായിച്ച ഒരാളോട് നിങ്ങൾ ജയിലിലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കുറ്റവും കൂടി നിങ്ങളിലേക്ക് വരാം. അതായത് ഫാദർ Baldwin is responsible for sending him to jail. So that's an unnecessary burden. They will say that you went back to an old friend, that you cheated an old friend. When you pull out your notes in court to be sure of sending him to jail. Mr. Gresham hasn't done anything really wrong. Nobody loses a cent. ഇതാണ് അവരുടെ വാദം. Nobody loses a cent. You can take it. ഒരു വാദം. Nobody loses a cent. ഒന്ന്, ഒരാൾക്കും ഒരു പണവും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തത്, you can take it as a compensation. You can take that amount as a compensation. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, you are bringing disgrace to your son. നിങ്ങൾ ഇത് കൂടി നിങ്ങളുടെ മകനെ കൂടി അപമാനിക്കുകയാണ്. You are disgracing your son. And you are willing to jail the man after whom you named your son. And Gresham has been very good to you always. അപ്പോൾ അവരുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ഒക്കെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഹി ഹാസ് ബീൻ വെരി ഗുഡ് ടു യു ആൻഡ് യു ഹാവ് ബീൻ ഔട്ട് ഓഫ് വർക്ക് സിൻസ് ദ ബാങ്ക് ക്ലോസ്ഡ്. ഇനി അടുത്ത കാരണം, യു ഹാവ് ബീൻ ഔട്ട് ഓഫ് വർക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് അടച്ചത് കാരണം ജോലി ഇല്ലാണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഹീ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ബിസിനസ്. യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ആസ് ദ ബാങ്ക് ഇസ് ക്ലോസ്ഡ്, you can start a new business with this amount, or you can start one in partnership. $100,000 is a capital. You can use it as a capital investment. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ജോലി നഷ്ടപ്പെടും, നിങ്ങൾക്കൊരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, ഈ പണം ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം that he will owe you quite a debt of gratitude. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളോടുള്ള താങ്ക്സ്, നന്ദി, കടപ്പാട് നിങ്ങളോട് തോന്നും. 100,000 would mean a great deal to us. If you don't find a position soon, John will have to support the family. അപ്പം മാർത്ത വീണ്ടും റിമൈൻഡ് ചെയ്യാണ്, $100,000 is a huge sum. That John has to support the family. If you lose your job, John has to support the family. He needs such an amount. $30 a week, that won't go very far. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസും കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് ബാൽവിൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് how they have changed their attitude on when money is close by. Corrupting influence of people means money is corrupting influence on people when money is close by. അതായത് എത്ര പണം അടുത്ത് വരുന്നതോറും ആളുകളുടെ മനസ്സ് എത്രമാത്രം മാറുന്നു എന്നുള്ളത് ബാൽവിൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നൊരു മൊമെൻ്റാണിത്. അവിടെയാണ് ബാൽവിൻ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് ഗോഡ് നോസ് ഐ നെവർ തോട്ട് ദാറ്റ് ദിസ് ഡേ വുഡ് കം. ദാറ്റ് ഈ ഒരു വരി, I never thought that this day would come. I know no matter how you try to excuse it, I know that if I take this money, I do a dishonorable thing. And you like that Baldwin says that amongst ourselves, John, whatever we are to the world, let us be honest with each other, four of us. ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയണം, യു ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ്, ലയേഴ്സ്, ഈ പാരഗ്രാഫ്, ലയേഴ്സ്, ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ്, തീവ്സ്, no matter we have seen our souls naked എന്നാണ്. we have seen our souls naked. നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ മുഖം ഇപ്പോൾ റിവീൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ കള്ളന്മാരാണ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വഞ്ചകരാണ്. എന്ത് രീതിയിൽ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റോങ് റോബർട്ട്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ്. $100,000 is a lot of money. Well, nobody will ever know. അതാണ് അടുത്ത കള്ളത്തരം. ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഇയാളെ ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ടെംപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നത്, ടു അക്സെപ്റ്റ് ദറ്റ് മണി. ദറ്റ് നോബഡി വിൽ നോ.
നോബഡി വിൽ എവർ നോ എക്സെപ്റ്റ് ദ ഫോർ ഓഫ് us. ആരും അറിയില്ല. അതാണ്, ആരും അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം. നോബഡി വിൽ നെവർ നോ. സമ്മൺ ഇസ് കമ്മിങ് ഹൂ ഇസ് ദാറ്റ്? അവിടെയാണ് മാർഷലിൻ്റെ എൻട്രി. മാർഷൽ തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. മീൻസ് ഈ ചെറുകിട സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് ബാൽവിനും ഗ്രഷാമും നടത്തിയിരുന്നത്. ഒരു വലിയ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ എൻ്റർപ്രൈസാണ് തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്ക്. അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിട്ടുള്ള മാർഷൽ റൈറ്റ് ടൈമിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. അയാൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് ഗ്രഷാം കൺഫെസ്ഡ്. ഗ്രഷാം ഈ തെറ്റൊക്കെ, നാളത്തെ ട്രയലിൽ അയാൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല. കാരണം ബാൽവിൻ ഒരിക്കലും ഒരു കള്ളത്തരം നുണ പറയില്ല. സോ ദർ ഇസ് നോ ഹോപ്പ് ഫോർ സച്ച് ആൻ എസ്കേപ്പ്. സോ ഹി കൺഫെസ്ഡ്. പിന്നെ അടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫെഷനാണ്. കൺഫെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ തെറ്റ് ഏറ്റു പറയുന്നു. അത് ബാൽവിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും അയാൾ തുറന്നു പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് മാർഷലിന് മനസ്സിലായത് ഈ ബാൽവിൻ എന്ന ആൾ ഇത്രയും ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണെന്നും ഒരു ടെംപ്റ്റേഷനിലും വീഴില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ബാൽവിന് മാർഷൽ അയാളുടെ തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്കിൽ ദാറ്റ് ഹി ഓഫേഴ്സ് എ ജോബ് ഇൻ ദ തേർഡ് നാഷണൽ ബാങ്ക്. അവിടെയാണ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് റിയലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ദറ്റ് ഇവിടെ മാർഷൽ യു നീഡ് ഇൻ ഗോ ഓൺ മൈ അക്കോർഡ്. ഇവിടെയാണ് you need in. So when Marshall enters, Martha was about to leave the room. So Marshall stops her, saying that you can hear what I have to say. Baldwin, if you feel like coming around to the third national sometimes this week, you will find a position. I wouldn't say I didn't. Do you mean that I was in to see Gresham this afternoon? He told me everything about what made you, the offer that he had made you. He knew that no amount of money would make you do something you thought wrong. Baldwin, he said you the supreme compliment. Rather than go to the trial, he confessed. അപ്പം നാളത്തെ ട്രയലിന് പോകുന്നതിനേക്കാൾ he preferred confession. So I know the whole story, and tomorrow in honor of your character, I respect your character, I honor your character, so I offer a job in my bank. So that's the end of the story. And the activities, the words are given there. You have to write down the answers for these questions. And the second one, here is the question, activity. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഈ പാർട്ട് ഇതുപോലെ ഈ questions, dialogues can be given, and you have to find out, identify the speaker. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തെന്ന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് എഴുതുക. അത് ആരാണ് അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ എന്ന് എഴുതുക, എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണത് എഴുതുക. അതാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി. ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി വിൽ ബി ഗിവൺ ടു യു ആസ് നോട്ട്സ്. ഇനി അടുത്തതിൽ ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലേ ആൻഡ് ദ എൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യു ഹാവ് സീൻ ദറ്റ് ഒരു സൺഡേ afternoon, hot and sultry ആണ്. It's spent in the parlor, sitting room of Baldwin's house. Closing part എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം പാർലറിൽ തന്നെ ഗസ്റ്റ് ഹാസ് കം. Marshall's entry to the house, and he announces that great job for Baldwin as a reward for his integrity. അയാളുടെ ക്യാരക്ടറിനുള്ള ഒരു റിവാർഡായിട്ടൊരു ജോലി. അടുത്തത് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ്. അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ടു യു. ഇനി അടുത്ത ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിൽ കറപ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനാണ്. കറപ്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റി 4 എന്ന് പറയുന്നത് കറപ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പിയറൻസ് വൈസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണം, അയാളുടെ ക്യാരക്ടറിലെ ക്വാളിറ്റീസ്, പ്രത്യേക ക്വാളിറ്റീസ്, ട്രെയ്റ്റ്സ്, ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് വരെ അയാളുടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന മാർത്ത, ഇവി, അവരൊക്കെ ആദ്യം ബിഗിനിങ്ങിൽ വളരെ സിൻസിയർ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്. പക്ഷേ എൻഡിൽ വി സീ ദാറ്റ് ദേ ആർ ലയേഴ്സ്, ഹിപ്പോക്രറ്റ്സ് ആൻഡ് തീവ്സ്. അവരങ്ങനെയായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. അതായത് ഒരു ഗുഡ് എനർജിയിൽ നിന്ന് ഒരു ബാഡ് എനർജിയിലേക്ക്. പക്ഷേ ബാൽവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ടു ദ എൻഡ് യു സീ ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എ റൗണ്ട് ക്യാരക്ടർ, person of integrity, that he is an epitome of sincerity, trustworthiness and loyalty. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട് തരാം. ഇനി കറപ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു
സപ്ലിമെൻറ്റ് യുവർ പോയിൻറ്റ്സ്. നിങ്ങളുടെ പോയിൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ആകുമ്പോൾ ഒരാളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒരു 3 4 10 മാക്സിമം ഒരു 8 സെൻറ്റൻസസ്. കറപ്ഷൻ്റെ സെൻറ്റൻസ്. ഇനി കോംപിയറിങ് അത് വരാവുന്നതാണ്. കോംപിയറിങ് 5ാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി. കോംപിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക, അനൗൺസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കോംപിയറിങ്. അതിനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് മീൻസ് അതിനുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയുണ്ടാക്കുക. മീൻസ് ഒരു പാസേജാണത്. സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാസേജ് എഴുതിയുണ്ടാക്കുക. സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് പോകരുത്. പിന്നെ ഇതൊരു പാസേജ്. റൈറ്റ് എ പാസേജ് ടു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ തിങ്. ഇനി ടെൻസാണ്, ടെൻസ് ഫോംസ് ആണ്. കറക്റ്റ് ടെൻസ് ഫോംസ് എഴുതാനാണ്. ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എപ്പോഴും ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള സെൻറ്റൻസസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുക. എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വരാവുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇനി റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചാണ്. റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സെക്ഷനാണ് ഈ വർഷം. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റൂള് നിങ്ങൾക്കറിയാം. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എഴുതി വെച്ചോളൂ നോട്ട്സിൽ. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് ആണ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ് അത് ഇറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ്സ്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ലൈക്ക് ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ആസ്ഡ്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടോൾഡ് ഓർ സെഡ് ദാറ്റ്. ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ആസ്ഡ്. ഇനി അതല്ല ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റഡ്, സജഷൻ ആണെങ്കിൽ സജസ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ എന്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്. രണ്ടാമത്തത് എന്ത് ടെൻസാണോ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത ടെൻസ് മീൻസ് അടുത്ത സ്റ്റേജ്. പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്. പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇത് ഉപയോഗിക്കും. അങ്ങനെ ടെൻസ് മാറ്റിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത്, എല്ലാ സെൻറ്റൻസസിലും ടെൻസ് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചില സെൻറ്റൻസസ് ലൈക്ക് ചില റിക്വസ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ വുഡ് യു ക്ലോസ് ദ ഡോർ, വുഡ് യു സ്വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. കാരണം അതൊരു ഷോർട്ട് റിക്വസ്റ്റാണ്. അത് അതേപോലെ ഉപയോഗിക്കാം. അതേപോലെ ടേൺ റൈറ്റ്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ടേൺ റൈറ്റ്, ടേൺ ലെഫ്റ്റ്, അത് അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ സൺറൈസസ്, നമ്മൾ പറയാം യുണീക്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, യുണീക്ക് ഫാക്ട്സ് ലൈക്ക് സൺറൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ്. അതൊരിക്കലും ടെൻസ് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഹിമാലയൻ റേഞ്ച് ദ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ടെൻസ് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതൊക്കെ യുണീക്ക് ഫാക്ട്സ് ആണ്. അവിടെ ഒന്നും ടെൻസ് മാറ്റണ്ട. പിന്നെ നൗൺസിന് പകരം പ്രൊനൗൺസ് ഉപയോഗിക്കുക. അവിടെ രാജു ഗീത എന്നാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സേ ഹീ ഷീ എന്നുള്ളത്. പ്രൊനൗൺസ് ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ ഡേയ്സ്, ടൈം പീരീഡ് മാറും. ടൈം പീരീഡ് ലൈക്ക് ടുഡേ എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഡേ അങ്ങനെ വരും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ടോം സെറ്റ് ഐ വോക്കപ്പ് ഫീലിംഗ് ഇൽ എന്നുള്ളതാവുമ്പോൾ ടോം സെറ്റ് ദാറ്റ്, ഐ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും? ഹീ. വോക്കപ്പ് എന്നുള്ളത് പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആകുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഹീ വോക്കപ്പ് ഫീലിംഗ് ഇൽ. സോ ഹീ ഡിഡിൻ ഗോ ടു വർക്ക്. അപ്പോൾ അത് ടെൻസ് മാറ്റേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം പാസ്റ്റ് ടെൻസിൽ തന്നെയാണ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുള്ളത്. അതല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് ആക്കാം. എന്തായാലും അവിടെ അർത്ഥ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഹീ ഹാഡ് വോക്കൺ അപ്പീൽ. ന്യൂയോർക്ക് ഇസ് മോർ ലൈവ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂയോർക്ക് വാസ് മോർ ലൈവ്ലി എന്ന് ആക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു യുണീക്ക് ഫാക്ട്സ് യു നീഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻസ് മാറ്റി ആദ്യത്തതിൽ രണ്ടാമത്തതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യുണീക്ക് ഫാക്ട്. അതായത് അതിന് ഒരിക്കലും അർത്ഥവ്യത്യാസങ്ങൾ വരാത്തതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നും നാളെയുമായിട്ട് അതിനൊരു വ്യത്യാസവും വരാത്ത കാര്യം. ഇൻ ന്യൂയോർക്ക് വാസ് മോർ ലൈവ്ലി അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഗോപാൽ സേസ് ഐ ആം നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ. ഗോപാൽ സേസ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഫീലിംഗ് വെൽ. അവിടെയും അതൊരു അപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനാണ്. യു നീഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദാറ്റ്. ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിന് ഉള്ള എക്സാമ്പിള് തരാം. ഇനിയുള്ളത് പാസീവ് വോയിസ് ആണ്. അത് ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടി എടുക്കാം. പാസീവ് വോയിസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു ക്ലാസ് എടുക്കാം. എഡിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതിൽ ഇന്ന സെൻറ്റൻസസ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളായിട്ട് അതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി നാളത്തേക്ക്
മീൻസ് ഞാൻ ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്ഷൻ വൈകുന്നേരം നടത്താം. ബൈ ഈവനിങ് you have to write down this question and we will discuss it after that. Thank you, children.